Hi viewers, welcome back to our channel. This is Teja. In the last class we have started the series of Geography Class 6th NCERT, right? Today in this class, let us continue this topic of Geography Class 6th NCERT with the second lesson, Latitudes and Longitudes. We know that in the last class we have discussed about the topics related to solar system, related to the topic of internal structure of the sun and all. And we are also going to we have already discussed the topics related to the projects which were done by NASA and also ISRO, right? Today in this class, let us discuss the second topic of Geography Class 6 NCERT, that is latitudes and longitudes. లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్కి సంబంధించి క్లాస్ ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాము. సో ఎందుకు ఈ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ అనేవి మనకు కావాలి? ఫస్ట్ రీజన్ ఎందుకు మనకి కావాలి అంటే, యు సీ వీ హ్యావ్ ద ఎర్త్, ఓకే, వీ హ్యావ్ ఎర్త్ అండ్ ఇన్ దిస్ ఎర్త్ వీ హ్యావ్ మౌంటైన్స్, plateaus, plains, deserts, people, forests, సో ఎవ్రీథింగ్, ఓషన్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి ఈ ఎర్త్లో. సో ఒక ప్లేస్, ఒక లొకేషన్ మనకి తెలియాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఈ ప్లేస్లో ఈ పర్టికులర్ ఫారెస్ట్ ఉంది, ఈ ప్లేస్లో ఈ మౌంటైన్ ఉంది, ఆర్ ఈ ప్లేస్లో ఈ కంట్రీ ఉంది, ఈ స్టేట్ ఉంది, ఆర్ ఈ డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది, ఆర్ ఈ హౌస్ ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి కూడా మనకి లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ కావాలి. ఇఫ్ యూ లుక్ ఆఫ్టర్ ద జీపీఎస్, గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, ఆల్ దీస్ డిపెండ్స్ అపాన్ దీస్ లాంగిట్యూడ్స్ అండ్ లాటిట్యూడ్స్. Okay, so these latitudes and longitudes are nothing but they are imaginary coordinate lines. They are imaginary coordinate lines. They are imaginary coordinate lines, okay, which helps to know location on earth. So this is about latitude and longitude. I will tell you in detail what is latitude and what is longitude. Okay, so ఇప్పుడు చెప్పాను latitudes and longitudes అంటే ఏంటి. It helps to know about a specific location on the earth. Okay, so if you look after this picture, ఇక్కడ కనుక మీరు చూసినట్టయితే ఈ పిక్చర్లో, see this is globe. What is this called? Globe. So what is globe? అసలు globe అంటే ఏంటి? It is a model of earth. It is a model of earth. Globe is nothing but a model of earth. So if you look after this globe, how the earth is here, if you see, the earth is slightly tilted. What happens to the earth? It is slightly tilted, right? It is not completely tilted, but it is slightly tilted. Koncham tilt ayindi earth anedi, right? And here if you look after this, it is a north direction, it is a south direction kada. So there are poles and this is the north pole and this is the south pole. మనకి 2 poles ఉన్నాయి, ఒకటి నార్త్ పోల్, రెండోది వచ్చేసరికి సౌత్ పోల్. ఓకే, నార్త్ పోల్ హియర్ అండ్ ద సౌత్ పోల్ ఎట్ ద ఎండ్, రైట్? దీస్ 2 ఆర్ ద పోల్స్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఈజ్ దట్, if you look at this, what happens is that if the earth used to rotate, it is used to rotate and also revolve kada. Rotation speed of the earth is 23 hours 56 minutes and 4 seconds. Revolution period of earth is 365 days or 366 days. So it is approximately 24 hours. Okay, so this is the rotation period and revolution period of the earth. So here how these rotation spin we are using means, see, when we draw an imaginary line between north pole and south pole, okay, an imaginary line is drawn between a north pole and south pole, which we call it as axis. What we are calling it as axis. When any object spins by completing its axis, then the rotation was completed. Okay, so if you look after this, the imaginary straight line around which an object spins. Okay, so what happens is that you have a line, imaginary line here, that is the axis which is connecting both the north pole and the south pole, and it is a vertical line. Okay, so earth spins on its axis once every 24 hours. So it is not completely 24 hours, it is 23 hours 56 minutes and 4 seconds. Earth axis goes from north pole through earth center and also to the south pole, and it is tilted. So this is what I have showed you in this diagram. And the next one is equator. You see, equator, this is the horizontal line, this is the equator, this is the horizontal line which divides the earth into 2 halves,
which divides the earth into two halves, and this equator is measured in the with the angular distance. Okay, it is called as 0 degrees latitude. What it is called? 0 degrees latitude. I will tell you why it is called as 0 degrees latitude further. Okay, so first remember, this is a equator which we are calling it as a 0 degrees latitude, and the region between this equator and the north pole, this region it is called as northern hemisphere, right? And the region between this equator and the south pole, we call it as southern hemisphere. So this is how the earth is dividing into two halves. The upper part is called the northern hemisphere, which lies between the equator and north pole, and the lower part is called southern hemisphere, lies between the equator and the south pole. Okay, so the equators we are calculating in the form of angular distance, that is 0 degrees latitude. We are telling it as an equator. Okay, so this is the equator. You see, next one is equator. It is an imaginary line around the middle of the planet or any other celestial body. It is a halfway between north pole and also south pole. At 0 degrees latitude, it divides the planet into northern hemisphere and also southern hemisphere. So if you look after this, here you can see the equator is dividing earth into two halves. Okay, so when you are dividing the earth into two halves, this equator is passing through many countries, continents and oceans. So what you have to do is take world map ఒకటి తీసుకోండి. ఓకే, పాయింట్ అవుట్ ఏం పాయింట్ చేయాలంటే మీరు, వాట్ ఆర్ ద కంట్రీస్ దట్ ఈక్వేటర్ ఈస్ పాసింగ్, ఈక్వేటర్కి పాస్ అవుతున్న కంట్రీస్ ఏంటేంటి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా వరల్డ్ మ్యాప్లో పాయింట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో అండ్ స్టిక్ ఇట్ టు యువర్ నోట్స్తో స్టిక్ చేసుకోండి. ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్లో నేను మీకు చెప్తాను ఈక్వేటర్ ద్వారా పాస్ అయిన కంట్రీస్ ఏంటి అని చెప్పి నేను మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ సి here, if you look after this, what happens is that this is how the earth is tilted. So this is north pole and this is the south pole. So what is the angle of this tilt? If you look after this, the angle depending upon the plane of the earth's orbit is 66 1/2 degrees, and also when it is perpendicular to the earth's orbital plane, it is 23.5 degrees. So these two angles are very important. Okay, 66 1/2 is it's depending upon this plane of earth's orbit, and 23 1/2 degrees is the vertical plane from the earth's orbital plane. So this is an angle that you have to remember. I will tell you what is this tropic of Cancer and tropic of Capricorn now. So see here, this is this picture I have taken directly from the NCERT itself. మీరు కనుక ఇది చూసుకున్నట్టయితే ఈక్వేటర్ గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ అన్ imaginary line, right? And here we am calling it as 0 degrees. Okay, I am taking it in the form of angular distance. So latitude ante a horizontal lines which are also called as parallels, what we are calling parallels. So these, what happens is that these parallels, the horizontal lines or the parallels are latitudes. The horizontal lines or parallels are also called as latitudes. Okay, are also called as latitudes. What these latitude is doing, these latitudes what we are choosing here we are measuring the angular distance of to the north and to the south of the equator. So what we are doing, I have told you, we are looking after the angular distance. So the angular distance is calculated from the 0 degrees to the north of the equator, that is to the north pole, and to the south of the equator up to the south pole. Okay, and there are lines that are connected to all points and some latitude, remember that. And these lines are circular in nature. So if you look after these as a center point, it is 0 degrees latitude, it is 20 degrees north latitude, 40 degrees, 60 degrees and 80 degrees, and at last this is straight line. Okay, it is 90 degrees latitude, this is. Okay, so 90 degrees
north latitude. So if you look after, from equator to north pole we have 90 degrees, and from equator to south pole we have 90 degrees. So total 180 degrees these latitudes are we are having. Okay, 180 degrees. And if you look after these latitudes, these parallels, what happens is that when they are going upwards, its value is increasing, right? Its value is increasing when these latitudes are moving from equator to north pole. The value of the latitudes are increasing. That is the point you have to be noted. And the distance between any two parallels are equal. If you look after this, the distance between any two parallels, so the distance between 0 degrees to 20 degrees north latitude is same as 20 degrees to 40 degrees north latitude, and 40 degrees to 60. So the distance between any two parallels are equal. Okay, this is a point you have to be noted. And the next important point you have to be noted here is, what happens is that the length, okay, the length of these latitudes when going from equator to the poles is decreasing. The length is decreasing, that is the size of the latitudes are so if you look after this in the equator, you can see that it is completely in the round shape. But if you look after here in the 20 degrees and their length or the size is decreasing, right? When coming to that of the north pole, their size becomes 0. Coming to that of the north pole, their size becomes 0, right? So if you look after this, the major points you have to notice during these latitudes is any two parallels has equal length. Their size used to decrease. When they are going from equator to poles. So it may be the north pole or south pole, but their value increases. But their value used to increase, that is from 0 degrees to 90 degrees their value is increasing. So there are total 180 degrees. It is the latitudes depends on total 180 degrees. Okay, latitudes depends on total 180 to 180 degrees. Okay, so in these latitudes we have important parallels of latitudes. You see, these latitudes are divided into some different parts. Okay, so depending upon the sun rays, you see what happens is that so this is related to important latitudes and heat zones. So these are let me explain everything. This is equator 0 degrees, right? ఏమవుతుందంటే మనకి సన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎర్త్ టిల్ట్గా ఉంటున్నప్పుడు ద సన్ రేస్ డైరెక్ట్లీ ఫాల్స్ ఇన్ సమ్ రీజియన్. డైరెక్ట్గా సన్ యొక్క రేస్ కొన్ని రీజియన్స్లో ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది. వీ నో దట్ ఎర్త్ ఈజ్ టు రొటేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్సో రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్. ఎర్త్ తన చుట్టూ తను రొటేట్ అవుతూ సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఎర్త్ యొక్క సన్ రేస్ అనేది కొన్ని రీజియన్స్లో డైరెక్ట్గా ఫాల్ అవుతుంది. ఆ రీజియన్స్నే టొరిడ్ జోన్ అంటాము. ఆ రీజియన్నే టొరిడ్ జోన్ అంటారు. సో ఈ టొరిడ్ జోన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా అంటే 0 degrees to 23 degrees నార్త్ అండ్ సౌత్ జోన్ని టొరిడ్ జోన్ అంటాం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఏంటి అంటే ఎర్త్ సన్ ఏదైతే ఉంటుందో సన్ యొక్క రేస్ అనేవి డైరెక్ట్గా మనకి ఎర్త్ మీద పడుతున్నాయి అన్నమాట ఈ టొరిడ్ జోన్లో. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ వెర్టికల్ slanted rays of the sun. Okay, based on slanted rays of the sun, these latitudes are divided. Among them, the first one is when these sun rays are directly falling on the region. This region is called torrid zone. It is very heat region. That is the reason. Okay, the countries which lies near this equator, okay, they used to have lot of temperature. ఓకే, ఈ జోన్ని మనం 23 degrees సౌత్ నుంచి 23 degrees నార్త్ వరకు ఈ జోన్ని టొరిడ్ జోన్ అంటాం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మీరు కనుక వరల్డ్ మ్యాప్ చూసుకున్నట్టయితే ఒక గ్లోబ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్లోబ్ ఉంది కదా, ఐ విల్ షో యూ. సి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ ఇక్కడ గ్లోబ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే వెన్ యూ గో అప్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ హియర్, కింద వచ్చేసరికి అంటార్క్టికా ఉంటుంది. ఇక్కడ రెండు కూడా ఐస్తో కవర్ అయిపోయి ఉంటాయి ఇవి రెండు, రైట్? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా వై దీస్ టూ ఆర్ కవర్డ్ విత్ ద ఐస్ అని చెప్పి ఎందుకు ఐస్తో కవర్ అయిపోయినాయి అనేది ఎప్పుడన్నా ఆలోచించ. See, what is the reason why these are covered with the ice? See, what happens is that whenever the sun try to the sun always when the sun here, if you look after this, when
the sun always, the rays of the sun always face directly near the equator, but as the earth is very tilted in manner, the sun rays they used to become so slant. సో చివరికి వచ్చేసరికి సన్ రేస్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది రీజియన్స్లో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ 2 రీజియన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఐస్తో కవర్ అయి ఉంటుంది, అక్కడ టెంపరేచర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ద సేమ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హియర్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఆఫ్టర్ దిస్, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద సన్ రేస్ ఫాల్స్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సన్ రేస్ ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్గా ఫాల్ అవుతున్నాయో దీని దగ్గర, ఈ రీజన్ వచ్చేసరికి టొరిడ్ జోన్ అంటారు, వెరీ హీట్ రీజన్ అనమాట ఇది. సో నెక్స్ట్ రీజన్ వచ్చేసరికి టెంపరేట్ రీజన్ అంటారు, నార్త్ టెంపరేట్ రీజన్ అండ్ సౌత్ టెంపరేట్ రీజన్, విచ్ ఈస్ ద లైన్ బిట్వీన్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ అండ్ ఆల్సో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అండ్ ద అంటార్క్టిక్ సర్కిల్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఆఫ్టర్ దీస్, ఇది వచ్చేసరికి టెంపరేచర్ మోడరేట్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. వై? బికాస్ ద సన్ రేస్ డైరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వకపోయినా స్లాంట్గా దీని మీద ఫాలో అవడం వల్ల హీట్ అనేది ఇక్కడ కొంచెం జనరేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ టెంపరేట్ జోన్, దట్ ఈస్ మోడరేట్ హీట్ జోన్. సో ఆఫ్టర్ ది 66 degrees నాట్ టు 90 degrees, 66 డిగ్రీ నుంచి 90 degrees వరకు కంప్లీట్గా వచ్చేసరికి ఐస్ జోన్ అనమాట, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రిజిడ్ జోన్. సో ఇక్కడ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ అండ్ అంటార్క్టిక్ సర్కిల్ ఉంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఇన్ యువర్ మ్యాప్ ఆల్సో, ఇఫ్ యూ లుక్ ఆఫ్టర్ దిస్, యూ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఆర్కిటిక్ రీజన్ అండ్ ఆల్సో అంటార్క్టికా కాంటినెంట్ ఎట్ ద సౌత్ పోల్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ why, because the sun rays as they are not falling directly here and very low sun rays are falling here, as the temperature is very low, so it is completely or mostly covered with the ice. So these are the important latitudes and the heat zones. So once again look after this, the earth is tilted with 23 1/2 degrees and also 66 1/2 degrees. So depending upon these and also sun rays, okay, and falling of the sun rays, there are some important parallels of latitudes are there. So these what happens is that when the sun rays directly falls on the earth, the region where the sunlight directly falls lies between these 23 1/2 degrees. Why? Because the earth is slightly tilted in manner. So this region is called torrid zone and it is very heat zone. Why? Because here you can see the sun rays directly falls on the earth, and the region outside of this torrid zone is temperate zone, which is called as moderate zone. Here the heat is less compared to that of the torrid zone. Why? Because here the sun rays use it to fall, okay, slantly and less compared to that of the torrid zone, and this line lies between 23 1/2 degrees to 66 1/2 in both north and south directions, right? And the last one is frigid zones, which are called as icy zones. Why? Because here we can see the sun rays can't completely fall here. So that is the reason you have Arctic and Antarctic regions in your world. Okay, so they are completely covered with ice as they doesn't have the proper rays that are falling on them. So these zones are called frigid zones, which starts from 66 1/2 to 90 degrees in both the North Pole and the South Pole. Okay, you got it right? And see the next important one, longitudes. See, if you look after the latitudes are helpful for you to describe the location from the equator, right? Describe the location from the equator. So but what happens is that, for example, I am saying you, if you look after these as an earth, okay, here you have an equator. So here you have a tropic, example, here you have a tropic of Cancer, okay, and here you have a tropic of Capricorn, I am saying. So what happens is that how do you locate the ప్లేస్? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేస్ ఏదైనా లొకేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దీని మీద ఉన్న వాల్యూ అంతా అదే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది 0 degrees 20 degrees 22 1/2 degrees 23 1/2 degrees అన్నప్పుడు, సో నేను ఎప్పుడైనా లొకేషన్ చెప్పమంటే ఇట్లా 23 1/2 degrees సౌత్ లాటిట్యూడ్ అని చెప్పాను అనుకోండి, ఈ టోటల్ మొత్తం వస్తుంది. సో కంప్లీట్ ఏరియాస్ మొత్తం అంటే ఎక్కడైతే ఈ 23 1/2 అంటే ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ లైన్ దేని మీద పాస్ అవుతుందో అవన్నీ వస్తాయి. సో అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ప్లేస్ నాకు కావాలంటే ఎట్లా మరి? సో ఎట్లాగా, దానికోసమే మనం లాంగిట్యూడ్స్ యూజ్ చేసుకున్నాము. లాంగిట్యూడ్స్ యూ కెన్ సీ హియర్, లాంగిట్యూడ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లాటిట్యూడ్స్. దే ఆర్ వెర్టికల్ ఇన్ నేచర్. మనకి లాటిట్యూడ్స్ అయితే హారిజెంటల్గా ఉంటాయి, బట్ ఈ లాంగిట్యూడ్స్ వచ్చేసరికి దే ఆర్ వెర్టికల్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, అండ్ దీస్ లాంగిట్యూడ్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే దే కంప్లీట్లీ ఫార్మ్ 360 degrees. You can see they use it to start from 0 degrees line.
They used to start from 0 degrees line. From the west sides they complete 180 degrees, and from east side they used to complete from 0 to 180. So the total they are covering 360 degrees. So these line, okay, these line this longitude, that is 0 degrees longitude is covering, it is called meridian. So that is the reason it is called as meridians of longitude. And this longitude tells us about time. సో మనకి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వీ యూస్ టు హ్యావ్ టైమ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ అమెరికా అండ్ ఇండియా, వీ యూస్ టు హ్యావ్ టైమ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ స్వీడన్ అండ్ ఇండియా, టైమ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ రష్యా అండ్ ఇన్ ఇండియా. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? క్రికెట్ చూసే వాళ్ళకి ఇది బాగా తెలుస్తుంది. అక్కడ ఒక చోట టైమింగ్స్ ఒక టైంలో వాళ్ళకి స్టార్ట్ అవుతుంటే మనకి ఈవినింగ్ మనకి టైం వచ్చేసరికి చాలా అవర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మనం ఎర్త్ అనేది వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ టు రొటేట్, దానంతటా అది రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి డే అండ్ నైట్స్ వస్తున్నాయి 24 అవర్స్లో. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు రొటేట్, ద సన్ యొక్క రేస్ అనేవి అది దాని మీద ఫాల్ అవుతున్నప్పుడు మనకి టైమింగ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఆ టైమింగ్స్ కూడా మనం దీని ద్వారా చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ దట్ 0 degrees మెరీడియన్ అనే ఒక మెరీడియన్ని మనం పెట్టుకున్నాము. సో ఇక్కడి నుంచి మనం టైం అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ. సో బిఫోర్ దట్ వన్ సీ ద లాంగిట్యూడ్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాము. ఈ లైన్ని 0 degrees మెరీడియన్ లైన్ అన్నారు. ఈ లైన్కి వచ్చిన వెస్ట్ సైడ్ అంతా కూడా 180 degrees అండ్ ఈస్ట్ సైడ్ కూడా 180 degrees. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కవరింగ్ 360 degrees. అండ్ దీనికి స్లైట్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి లాటిట్యూడ్స్కి లాంగిట్యూడ్స్కి. మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే లాటిట్యూడ్స్ దాని యొక్క సైజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎప్పుడూ కూడా 2 లాటిట్యూడ్స్ మధ్య ఉన్న సైజ్ సేమ్ ఉంటుంది. బట్ లాంగిట్యూడ్స్ విషయానికి వస్తే అట్లా కాదు. లాంగిట్యూడ్స్కి వచ్చేసరికి దాని యొక్క సైజ్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. పోల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి దాని యొక్క సైజ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో నో 2 లాంగిట్యూడ్స్ యొక్క సైజ్ అనేది సేమ్ కాదు. ఓకే, ఐ థింక్ యూ గాట్ ఇట్. The size of the latitudes, they used to decrease, right? But the size of the longitudes are same. Okay, now I think you got the point, right? And the distance between no 2 longitudes are equal. Okay, distance between no 2 longitudes are equal ఎందుకంటే పోల్స్కి వచ్చేసరికి దాని యొక్క డిస్టెన్స్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది. సో సైజ్లో వచ్చేసరికి లాటిట్యూడ్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సైజ్లో వచ్చేసరికి సైజ్లో వచ్చేసరికి లాంగిట్యూడ్ యొక్క సైజు ఎప్పుడూ కూడా ఈక్వల్గానే ఉంటుంది. బట్ లాటిట్యూడ్లో సైజ్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రెడ్యూస్. సైజ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ వెళ్తుంది పైకి. అదే మీరు డిస్టెన్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే లాటిట్యూడ్లో డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, రైట్? వెరాజ్ లాంగిట్యూడ్లో డిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. పోల్స్కి వెళ్ళే కొద్దీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఒక డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అవునా? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లాంగిట్యూడ్లో సైజ్ అనేది మీకు ఎప్పుడూ కూడా ఈక్వల్గానే ఉంటుంది. బట్ దాని యొక్క డిస్టెన్స్ అనేవి పోల్స్కి వెళ్ళే కొద్దీ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో యూ గాట్ ఇట్ నౌ. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి, మెరీడియన్ అని చెప్పాను కదా, 0 degrees మెరీడియన్. యాక్చువల్లీ మనం ఏం చేసాము అంటే, వరల్డ్ ఏం చేసింది అంటే, వీ వాంట్ ఏ పర్టికులర్ టైం జోన్. మనకు ఒక ప్రాపర్ టైం జోన్ అనేది కావాలి. సో ఆ ప్రాపర్ టైం జోన్ మనం సెట్ చేసుకోగలిగితే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ ఇన్ ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అందరూ ఎవరి వర్క్స్ వాళ్ళు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏరోప్లేన్స్ చూసుకున్నారనుకోండి, ఇట్ షుడ్ వాంట్ ఇంటర్నేషనల్ టైం జోన్ అనేది దానికి కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో ఇంటర్నేషనల్ టైం జోన్ కోసం మనం ఏం చేసాము? వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఈజ్ దట్ యాక్చువల్గా మనకి ఇంటర్నేషనల్ టైమ్ జోన్స్ కోసం ఒక మీటింగ్ జరిగింది. ఓకే, ఒక మీటింగ్ జరిగింది. ఇట్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ 1884 22nd October. ఓకే, 22nd 1884 ఒక మీటింగ్ జరిగింది. 22nd October 1884 ఒక మీటింగ్ జరిగింది. ఓకే, ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే వాషింగ్టన్ డీసీలో ఒక మీటింగ్ జరిగింది. సో వీళ్ళు ఆస్ట్రానమర్స్ ఇక్కడ సైంటిస్టులు ఏం డిక్లేర్ చేసుకున్నారు అంటే, దే వాంటెడ్ టు డ్రా ఏ మెరీడియన్. ఓకే, దే వాంటెడ్ టు డ్రా ఎన్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్. ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అనేది ఒకటి డ్రా చేద్దాం అనుకున్నారు. దే డ్రాడ్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్. దానికి వెస్ట్ సైడ్ అంతా కూడా దే డివైడ్ ఇంటూ వెస్టర్న్ హిమోస్ఫియర్ అండ్ ఈస్ట్ సైడ్ అంతా కూడా ఈస్టర్న్ హిమోస్ఫియర్ కింద డివైడ్ చేశారు. సో ఆ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ ప్రకారం, ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ టైం ప్రకారం what happens is that
కంట్రీస్ యొక్క టైమ్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటే గ్రీన్విచ్ అనే దాని దగ్గర దే హ్యావ్ టేకెన్ గ్రీన్విచ్ యాజ్ అన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టే సమ్వేర్ హియర్. ఓకే, గ్రీన్విచ్ అనేది మిడిల్లో ఉంటుంది కరెక్ట్గా. సో దే హ్యావ్ టేకెన్ ద గ్రీన్విచ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నేషనల్ టైమ్ లైన్. దాన్నే గ్రీన్విచ్ మీన్ టైమ్ అంటారు, వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ గ్రీన్విచ్ మీన్ టైమ్. సో ఈ గ్రీన్విచ్ మీన్ టైమ్ని యూజ్ చేసుకొని వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్. సో వెస్ట్ సైడ్ ఏమైతే ఉంటాయో ఆ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం కంటే మైనస్ ఉంటాయి. ఓకే, తక్కువ ఉంటుంది. ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి కూడా గ్రీన్విచ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఎక్స్ట్రా అవర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అమెరికాకిను ఇండియాకి మనకి ఆల్మోస్ట్ 12 hours డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వై బికాస్ గ్రీన్విచ్కి అవతల సైడ్ అమెరికా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వెస్ట్ సైడ్ అమెరికా ఉంటుంది, ఈస్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఇండియా ఉంటుంది గ్రీన్విచ్కి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. వెస్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి గ్రీన్విచ్ కంటే ముందు వెస్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి, ఒక డేట్ ముందు ఉంటాయి. గ్రీన్విచ్ కంటే ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఒక డేట్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, I think you got it now. So what happens is that వెస్ట్ సైడ్ ఉన్నాయన్నీ కూడా గ్రీన్విచ్ టైం కంటే తక్కువ ఉంటాయి, ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి కూడా గ్రీన్విచ్ టైం కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ యూసీ ఇక్కడ మనం డిగ్రీస్లో చూస్తున్నాం కదా. సో టైం అనేది ఎట్లా కొలుస్తాము అంటే యూసీ వీ హ్యావ్ 24 hours, రైట్, టోటల్ 360 degrees. సో 24 hours 360 degrees 24 hours వచ్చినప్పుడు 1 degree ఎన్ని మినిట్స్ కనుక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 4 minutes అనేది వస్తుంది. సో ద ఎర్త్ యూజ్ టు రొటేట్ 1 degreeకి మనం 4 minutes అనేది మనం రొటేట్ అవడం జరుగుతుంది. 1 degreeకి 4 minutes. అండ్ ద డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి ఫర్ 1 degree 111 kilometers అనేది ఉంటుంది ఎర్త్కి. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? దట్ ఈస్ 1 degree ఈజ్ ఈక్వల్ టు 111 kilometers ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఈజ్ ప్రైమ్ మెరీడియన్. ఐ హ్యావ్ టోల్ యూ 0 degrees గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసరికి ఈక్వేటర్. దీన్ని బట్టి మనం డిస్టెన్స్ అలాగే టైమ్ డేట్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రిడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ బిట్వీన్ ద లైన్స్. ఓకే, క్రాసింగ్ ఈచ్ అదర్, దట్ వీఆర్ క్రాసింగ్ బోత్ హారిజంటల్లీ అండ్ వెర్టికల్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ గ్రిడ్. దట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎట్ ద రైట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ గ్రిడ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను గ్రీన్విచ్ దగ్గర మనం ఒక యూసీ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అనేది మనం తీసుకున్నాము. ఓకే, వెస్ట్ సైడ్ వెళ్ళే అన్నీ కూడా మైనస్ నెగిటివ్లో ఉంటాయి, అంటే ఒక రోజు తక్కువ ఉంటుంది. ఈస్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఒక రోజు అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సారీ, సో ఈస్ట్ సైడ్ వెళ్ళేవి అన్నీ కూడా వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దట్ రోజు అనేది తక్కువ ఉంటుంది. వెస్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకి ఎక్స్ట్రా 5.5 hours ఎక్స్ట్రా అయిపోయి ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్. ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అనేది జిగ్జాగ్ మేనర్లో ఉంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్. ఇది జిగ్జాగ్ మేనర్లో ఉంది. ఎందుకు జిగ్జాగ్ మేనర్లో ఉంది? రీజన్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా వీ హ్యావ్ కెప్ట్ గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం, రైట్, 0 degrees మెరీడియన్ ఒక షార్ట్ పెట్టుకున్నాము. అక్కడి నుంచి మనం కనుక స్ట్రైట్గా కనుక పెట్టినట్టయితే మధ్యలో కొన్ని ఐలాండ్ కంట్రీస్ అనేవి వస్తున్నాయి. ఆ ఐలాండ్ కంట్రీస్తో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఒకే ఐలాండ్లో 2 డేట్ లైన్స్ అనేవి రావడం వలన వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ రిలేటెడ్ టు దీస్ ఐలాండ్స్. ఆస్ట్రేలియా పక్కన న్యూజిలాండ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ న్యూజిలాండ్ అని చెప్పి ఉంటాయి, అలాగే స్మాల్ ఐలాండ్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళకి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్కి కరెక్ట్గా మధ్యలో ఉంటాయి. సో దే డోంట్ నో విచ్ డేట్ టు ఫాలో. సో దానివల్ల వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంటుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ మధ్యలో ఏమన్నా కంట్రీస్ అడ్డొచ్చినా ప్లేసెస్ అడ్డొచ్చినా ఒకేసారి 2 dates ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, ఆర్ ఎకనామికల్గా వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ప్రొడక్షన్లో వాళ్ళకి తగ్గిపోయి ఉండొచ్చు. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్స్ విషయంలో ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లయింగ్ ఈ నావిగేషన్ విషయంలో వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అనేది కంప్లీట్గా ఒక మనకి ప్లేసెస్ అంటే ల్యాండ్ మీద కాకుండా వాటర్ మీద పెట్టారు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆ ఐలాండ్స్ని వదిలేసి వాటర్ మీద ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ ఈస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద జిగ్జాగ్ లైన్.
అందుకే మనకి జిగ్జాగ్ లైన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో see here we are having the standard meridian here, that is 82 1/2 degrees east. సో మనకి ఎర్త్ లొకేషన్స్ ఏంటి అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ 68 degrees east and 97 degrees east. So this is one of the location of the earth, and not only that, it is also not earth, ఇండియా యొక్క లొకేషన్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ 68 degrees east to 97 degrees east longitude. Whereas in the case of latitudes కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్, see the latitudes is between 8 degrees 4 minutes north latitude to 37 degrees 6 minutes north latitude. So that is related to the latitude, 8 degrees 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north. So this is related to latitude, and this is longitude. Okay, and you can see here 82 1/2 degrees east is Indian meridian, standard time of India, which passes through 5 states. ఇది 5 స్టేట్స్లో పాస్ అవుతుంది. అది ఏ స్టేట్స్ అనేది నేను మీకు చెప్తాను. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది. వన్స్ సీ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ దట్ మన ఇండియా ఒక ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 68 degrees, రైట్? we are calling it as 68 degrees, but it is 68 degrees 7 minutes యాక్చువల్గా, అండ్ ఇట్ సైడ్ వచ్చేసరికి 97 degrees 25 minutes అనమాట. సో ఈ 68 degrees 7 minutes 97 degrees 25 minutes కనుక అబ్జర్వ్ చేసి ఇది చాలా క్లియర్గా చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు చూసుకున్నట్టయితే మనం వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెట్ 1 degree ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 minutes అన్నాము. అలాగే 1 degree ఒక కిలోమీటర్ 111 kilometers డిస్టెన్స్ అని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది ఇందాక, రైట్? సో ఇట్లా కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండింటి మధ్య తేడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 68.22 ఇక్కడి నుంచి మనం ఈ రెండింటి మధ్య తేడా మీకు ఆల్మోస్ట్ 2 hours ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ 2 hours ఉంటుంది. సో నేను 2 hours, ఓకే, 2 hours అంటే మీకు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే 2933 kilometers. ఓకే, 2933 kilometers అమ్మ. 2933 kilometersలో 2 hours అనేది డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇది ఈస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియాలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మనకి ఫస్ట్ సన్ రైజ్ జరుగుతుంది. 2 hours తర్వాత ఇక్కడ గుజరాత్లో మీకు తర్వాత సన్ రైజ్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎందుకంటే మన యొక్క లాటిట్యూడ్స్ అనేవి వీటి యొక్క డిస్టెన్స్ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెన్స్ కనుక చూస్తే దాన్ని బట్టి మనకి 2933 kilometers ఉంటుంది ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఇండియా యొక్క లెంత్. దీని ప్రకారం మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే 2 hours డిఫరెన్స్ అనేది మనకి వెస్ట్ టు ఈస్ట్ కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో. అందుకే మనకి ఫస్ట్ సన్ రైజ్ అవుతుంది. రీజన్ ఏంటి అంటే సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ కాబట్టి ఫస్ట్ సన్ రైజ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో, అక్కడ జరిగిన 2 hours తర్వాత గుజరాత్లో జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, అంటే ఇప్పుడు గుజరాత్లో మార్నింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, సమ్మర్ తీసుకోండి. సమ్మర్ సీజన్ ఎట్లా ఉంటుంది, మనం మార్నింగ్ 6 o'clock ఎండ స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ ఇయర్ సమ్మర్ చాలా టూ మచ్గా ఉంది, అది అందరికీ తెలిసిందే. 6 o'clock మనకి సన్ రైజ్ అయిపోయి ఒక రకంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి మార్నింగ్ 6 o'clock ఇక్కడ సన్ రైజ్ అవుతుంది అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళకి 4 o'clock సన్ రైజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పేది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళకి మనకి ఇప్పుడు 4 time ఇక్కడ మనకు చూస్తే ఇంకా మనకి చీకటిగానే ఉంటుంది. బట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో సమ్మర్లో 4 o'clock సన్ రైజ్ అయిపోతుంది. గుజరాత్కి వచ్చేసరికి అది 6 o'clock సన్ రైజ్ అవుద్ది. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు జనరల్గా మన యొక్క స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి సైకలాజికల్గా చూసుకున్నట్టయితే సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. బికాజ్ అవర్స్ ఈజ్ ఏ కల్చరల్ కంట్రీ. చాలామంది ఎలా తీసుకుంటారు అంటే దే ఫీల్ దట్ సన్ రైజ్ బిఫోర్ ఏ లేసి they used to do all the chores and all, even at the home they used to go for the walking, ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వీళ్ళకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇటు సైడ్ అంతా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అందరూ కూడా 4 o'clock మార్నింగ్ అయిపోతుంటే 10 o'clock వీళ్ళకి ఆఫీసెస్ ఉంటాయి మోస్ట్లీ.
ఆర్ 8 o'clockకి స్టార్ట్ అవుతుంది. వీళ్ళ డే ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈవినింగ్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళకి తొందరగా చీకటి పడిపోతుంది. ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి తొందరగా చీకటి పడిపోతుందో వీళ్ళకి కావాల్సిన ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళకి ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ 5 o'clockకి 6 o'clockకి ఆఫీసెస్ అయిపోతున్నాయి అంటే వీ యూస్ టు హ్యావ్ సన్సెట్. అప్పుడే సన్సెట్ అయిపోతుంది, మనకి కంప్లీట్గా చీకటి పడకముందే ఆఫీసెస్ క్లోజ్ చేసుకొని చాలామంది ఇంటికి వచ్చేస్తున్నారు, రైట్. సో కానీ అక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే కంప్లీట్గా మనకి ఇక్కడ 7 o'clock ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది ఆ టైంలో. సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ పెరిగిపోతుంది. సో ఇది కరెక్టా కాదా? రీసెంట్లీ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో ప్లాన్డ్ ఇండియాకి 2 time zones ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ప్లాన్ చేస్తుంది. రీజన్ ఏంటి అంటే ప్రొడక్షన్ కనుక బెటర్గా ఉంటుంది. రెండోది ఏంటి అంటే ఎనర్జీ కూడా చాలా వరకు మనం సేవ్ చేయగలుగుతాం అనే ప్లాన్లో ఉంటుంది. అయితే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు దీని గురించి చెప్తాను. ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ ఫర్ ఇండియా టు హ్యావ్ 2 time zones? ఇండియాకి 2 time zones ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. రష్యాకి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ దే యూస్ టు హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు ఐడియా లేదు, బట్ రష్యా యూస్ టు హ్యావ్ మోర్ టైమ్ జోన్స్. రష్యాకి చాలా టైమ్ జోన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈవెన్ అమెరికా ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్. వాళ్ళకి 2 చాలా టైమ్ జోన్స్ ఉన్నాయి. నాట్ ఏ సింగిల్ టైమ్ జోన్ అయితే ఏం లేదు వాళ్ళకు కూడా. సో దట్ ఈజ్ మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ లైక్ రష్యా అండ్ అమెరికా అంత పెద్ద దేశం మంది కాకపోయినప్పటికీ కూడా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ దట్ ఈజ్ ఇట్ నెసరీ ఫర్ ఇండియా టు హ్యావ్ 2 time zones? సో దాని మీద నేను నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను. దాంట్లో ఏంటి అంటే 2 time zones ఉంటే దాంట్లో ఉండే లాభాలు ఏంటి, ఒకవేళ 2 time zones ఉంటే దానివల్ల ఉండే నష్టాలు ఏంటి అనేవి నేను మీకు ఒక చిన్న వీడియో చేసి ఒక 10 to 15 minutes వీడియో చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు టుడేస్ క్లాస్ రిలేటెడ్ టు లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ఆ టైమ్ జోన్స్ గురించి ఒక వీడియో చేస్తాను. అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ వింటర్ సాలిసైట్ అండ్ సమ్మర్ సాలిసైట్ అంటే వింటర్ సీజన్ సమ్మర్ సీజన్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి, ఈక్వనాక్స్ అంటే ఏంటి, అసలు రివల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఇఫ్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్ దిస్ క్లాస్ ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. నేను దీంతో పాటు రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేను దీంట్లో మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ యూ లైక్ అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండ్ కీప్ లెర్నింగ్ అండ్ bye. Take care.